വാർത്തകളിലേക്ക് വിശദമായി. നിയമവിരുദ്ധമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആരാധനാലയങ്ങൾ അടച്ചുപൂട്ടണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി. ചീഫ് സെക്രട്ടറിയും സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവിയും ഇക്കാര്യത്തിൽ വേണ്ട നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണം. ഉചിതമായ അപേക്ഷകളിൽ മാത്രമേ പുതിയ ആരാധനാലയങ്ങൾക്കും പ്രാർത്ഥനാ ഹാളുകൾക്കും അനുമതി നൽകാവൂ എന്നും കോടതി പറഞ്ഞു. സുവി വിശ്വനാഥൻ വിവരങ്ങളുമായി ചേരുന്നു. സുവി, നിയമവിരുദ്ധമായ ആരാധനാലയങ്ങൾക്കെതിരെയാണ് ഹൈക്കോടതി നടപടി. എന്തൊക്കെയാണ് ഉത്തരവിൽ പറയുന്നത്? രേണുക, നിർണായകമായ ഒരു ഉത്തരവാണ് ഇന്ന് ഹൈക്കോടതിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. സംസ്ഥാനത്ത് ആരാധനാലയങ്ങൾക്ക് ലൈസൻസ് നൽകുന്നതിന് കൃത്യമായ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് ഹൈക്കോടതി പറയുന്നു. കെട്ടിടങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ ആരാധനാലയങ്ങളാക്കി മാറ്റുന്ന ഒരു സാഹചര്യം നിലവിലുണ്ട്. അത് അനുവദിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല. അപൂർവമായ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ മാത്രമേ കെട്ടിടങ്ങൾ ആരാധനാലയങ്ങളായി മാറ്റാൻ അനുമതി നൽകാവൂ എന്നാണ് ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതിന് ഒരു കൃത്യമായ മാനദണ്ഡം ഉണ്ടാക്കണം. ചീഫ് സെക്രട്ടറിയും സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവിയും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അപേക്ഷകൾ പരിശോധിച്ചതിന് ശേഷമായിരിക്കണം ഇതിൽ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടത് എന്നാണ് ഹൈക്കോടതി പറയുന്നത്. ജസ്റ്റിസ് CV കുഞ്ഞികൃഷ്ണനാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു നിർണായകമായ വിധി ഇപ്പോൾ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. ഒപ്പം തന്നെ ഈ ഒരു ആരാധനാലയം ഉള്ളതിൽ നിന്ന് അതേ സമാനമായ ഒരു ആരാധനാലയം എത്രത്തോളം ദൂരെയാണ് അതുകൂടെ പരിഗണിച്ച ശേഷം മാത്രമാണ് ആരാധനാലയങ്ങൾക്ക് അനുമതി നൽകാവൂ എന്നും ഉത്തരവിൽ പറയുന്നുണ്ട്. രേണുക, സുവി വിശ്വനാഥനാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്. സർവകലാശാല ഭരണത്തിനെതിരെ തുറന്നടിച്ച് ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ. ഗവർണറുടെ വിമർശനം ന്യൂസ് 18 കേരളം എഡിറ്റർ പ്രദീപ് പിള്ളയ്ക്ക് അനുവദിച്ച എക്സ്ക്ലൂസീവ് അഭിമുഖത്തിൽ. സർവകലാശാലകൾ ഭരണത്തിലിരിക്കുന്നവരുടെ സ്വന്തക്കാർക്ക് നിയമനം നൽകാനുള്ള വേദിയാകുന്നുവെന്ന ഗൌരവമുള്ള വിമർശനമാണ് ഗവർണർ പ്രധാനമായും ഉന്നയിക്കുന്നത്. പ്രിയ വർഗീസിന് യോഗ്യതയില്ലെന്ന് പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ വ്യക്തമാണ്. താൻ രാഷ്ട്രീയത്തിനെതിരല്ല, എന്നാൽ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളുടെ തെറ്റുകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുമെന്നും ഗവർണർ ന്യൂസ് 18നോട് പറഞ്ഞു. What has led me to stay the appointment? Prima facie appears that the allegation is right. Okay. And if finally it is proved it is right, who is going to benefit? The man who had, this candidate who was, they were proposing to appoint, she had 154 marks in the ranking. She had the research score. She had not research score. She did not have the required teaching experience. And who will benefit from this? The man who had secured 641 marks. And his research and his publications are more than double. But he has been given low marks in the interview. Even on that score, research, he has been given 7 with so many publications, and the one who has only few publications has been given 6 marks. And in other things, this candidate has been given much more than was given to others. A candidate with 340 research, what you said? Research score. Illegality comes to an end. Who will benefit? Some BJP member? Who will benefit? The man who has secured 641 is not choice of the BJP. കണ്ണൂർ സർവകലാശാല വൈസ് ചാൻസലർ നിരന്തരം നിയമലംഘനം നടത്തിയതുകൊണ്ടാണ് ക്രിമിനൽ എന്ന് വിളിക്കേണ്ടി വന്നതെന്ന് ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ. കണ്ണൂർ VC-ക്കെതിരെ നടപടി കൈക്കൊള്ളും. ചരിത്രകാരൻ ഇർഫാൻ ഹബീബിനെതിരെ നടപടിയെടുക്കേണ്ട കാര്യം തീരുമാനിക്കേണ്ടത് സർക്കാരാണെന്നും ഗവർണർ ന്യൂസ് 18നോട് പറഞ്ഞു. Whatever law provides. I have no personal agenda. But I was, although I had already stayed the appointment, but the case is so patent, open and shut case, that even High Court stayed. 3 months before, or 4 months maybe, 3 months possibly, the Vice Chancellor, why I call this Vice Chancellor, that he has a criminal mindset. Why I call him? He habitually breaks the law. He constituted, the provision of the act is so clear. Vice Chancellor will nominate the members. And he misled the syndicate into exercising that power. Somebody aggrieved. I was not even aware.
Somebody aggrieved, went to the High Court, and High Court set aside his order. തന്റെ അധികാരങ്ങൾ വെട്ടിക്കുറയ്ക്കാൻ സർക്കാരിന് അധികാരമില്ലെന്ന് ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ ന്യൂസ് 18നോട്. താൻ രാഷ്ട്രപതിയുടെ പ്രതിനിധിയാണെന്നും ഗവർണർ വ്യക്തമാക്കി. As and when Kerala University finally decides to nominate somebody as their nominee, he can join them, but committee will be constituted today itself. If I had not done that, you think this is then series of articles in papers. Governor's powers are going to be curtailed. Governor's powers come by virtue of the provisions of the Constitution. The direction to the governor can come from Honorable President of India. Here they think they can direct the Rajbhavan, they can control the Rajbhavan. I appoint somebody on my staff and they make a secretary to write to the Rajbhavan. Who is he to give me, who is the government to give me directions? What happened ultimately? They had to remove that officer. He's back? He is back only after that, because I knew even on that day, I just wanted to send a message. I knew even on that day, the officer was innocent. Okay. I knew very well that the officer had nothing to do with it. He was made to write. How can he refuse to write anything which political masters ask him? He's an administrative officer. So ultimately they came to me after 3 months that we are winding it. If you allow, we can again post him. I said, I have no ill will against him. No grudge? No, absolutely no grudge. In fact, on the day I insisted that he will have to be removed, I had told the Chief Secretary, this man is innocent. I only want to send a message so that in future nobody crosses the Lakshman Rekha. Nobody in the state has a right to give any direction to me. It should be clear to one and all. My directions to me can come only from Honorable President of India. And my powers are defined by the Constitution. Who are they to curtail my powers? They are my government. The finance minister, I am naming him, finance minister comes to Rajbhavan. Sri K. N. Balagopal? Finance minister, I don't remember exactly. With the request, he is a very nice person. He is a gentleman. And he very politely requested me. Very politely. He was not exceeding, I am not complaining against him. He is a very nice person. Thorough gentleman. And he very politely requested me that if I can consider, for my nominee, if I can consider this man who is vice chairman of the planning commission. The man whom finance minister is proposing to me, I said, can you give me in writing? He was a bit reluctant. I told secretary to note down, because it is not necessary. If you have come to meet me and you are making a request, I told the secretary immediately record down that the finance minister has made this request and place it before me. When I am constituting the committee, I will definitely give it due consideration. It is up to them. I am not making any kind. If they are writing, they only can reply to this situation. My concern is that if non-saffronization or preventing saffronization means that you appoint teachers in the universities who are not even qualified to be summoned for the interview. ചരിത്രകാരൻ ഇർഫാൻ ഹബീബ് സ്ഥിരം പ്രശ്നക്കാരനെന്നും ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ ന്യൂസ് 18നോട് പറഞ്ഞു. ഉത്തർപ്രദേശിൽ സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടിയിൽ ഇർഫാൻ ഹബീബ് പങ്കെടുത്തിരുന്നു. പക്ഷേ അവിടെ അദ്ദേഹം ഒരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടാക്കിയില്ല. കാരണം അവിടെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനല്ല, യോഗി ആദിത്യനാഥാണ്. കേരളത്തിലെ ചരിത്ര കോൺഗ്രസിൽ ഗുരുതര ഇന്റലിജൻസ് വീഴ്ചയുണ്ടായെന്നും ഗവർണർ പറഞ്ഞു. Irfan Habib was allotted 2 minutes. He spoke for more than 30 minutes. I was made to sit there for more than 1.5 hours listening to their speeches, which were highly critical, and all questions were being addressed to me. I had a moral duty. I did not object to that. I did not say you are departing from the approved program. But I had a moral duty to respond to the questions which they had raised.
The moment I started speaking, within 3 minutes, Irfan Habib charged towards me. About 2 months back, Aligarh Muslim University invited Prime Minister Shri Narendra Modi to address the university community. Irfan Habib and his colleagues, they launched a ferocious campaign against it, against Vice Chancellor, against others. And Narendra Modi should not be allowed to address the university community. He had as strong views on that issue as he had on where he felt that I'm saying things which are inconvenient to them. Why in Aligarh he did not try to assault anybody, try to physically, why he did not do that? Because he knew that in UP, it is not Pinarayi Vijayan who is Chief Minister. It is Mr. Yogi Adityanath who is the Chief Minister. ചാൻസലറുടെ നോമിനിയായി ഒരാളെ നിർദ്ദേശിക്കാമോ എന്ന അഭ്യർത്ഥനയുമായി ധനമന്ത്രി KN ബാലഗോപാൽ രാജ്ഭവനിലെത്തി കണ്ടിരുന്നതായി ഗവർണർ വെളിപ്പെടുത്തി. ഇക്കാര്യം എഴുതി നൽകാൻ കഴിയുമോ എന്ന് ബാലഗോപാലിനോട് ചോദിച്ചു. തന്റെ നോമിനിയെ നിർദ്ദേശിക്കാൻ മന്ത്രി ആരാണെന്നും ഗവർണർ ന്യൂസ് 18നോട് ചോദിച്ചു. The finance minister, I am naming him, finance minister comes to Raj Bhavan. Sri KN Balagopal? Finance minister, I don't remember exactly. With the request, he is a very nice person. He is a gentleman. And he very politely requested me. Very politely. He was not exceeding, I am not complaining against him. He is a very nice person. Thorough gentleman. And he very politely requested me that if I can consider for my nominee, if I can consider this man who is vice chairman of the planning commission. The man whom finance minister is proposing to me, I said, can you give me in writing? He was a bit reluctant. I told secretary to note down, because it is not necessary. If you have come to meet me and you are making a request, I told the secretary immediately record down that the finance minister has made this request and place it before me. When I am constituting the committee, I will definitely give it due consideration. പേഴ്സണൽ സ്റ്റാഫ് വിഷയത്തിൽ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ജ്യോതിലാൽ IAS നിരപരാധിയാണെന്ന് തനിക്കറിയാമായിരുന്നുവെന്നും ഗവർണർ ന്യൂസ് 18നോട് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ലക്ഷ്മണരേഖ കടക്കരുതെന്ന താക്കീതാണ് വിഷയത്തിൽ സർക്കാരിന് നൽകിയതെന്നും ഗവർണർ പറഞ്ഞു. In fact, on the day I insisted that he will have to be removed, I had told the chief secretary, this man is innocent. I only want to send a message so that in future nobody crosses the Lakshman Rekha. Nobody in the state has a right to give any direction to me. It should be clear to one and all. My directions to me can come only from Honorable President of India. ഇടവേള. അത്ഭുതകരമായ ഒരു രക്ഷപ്പെടലിന്റെ വാർത്തയാണ് ഇനി. തൊടുപുഴ KSRTC ജംഗ്ഷനിൽ നടന്ന അപകടത്തിൽ നിന്ന് വഴിയാത്രക്കാരിയായ സ്ത്രീ അത്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെടുകയായി. ബുള്ളറ്റിൻ പൂർണ്ണമാകുന്നു. നമസ്കാരം.